Hello, can you hear me, Lamai? Yes, sir. Hi. Okay, great. So, shall we start our lesson? It is all about what is called spherometer. In the first half, I am going to run with spherometer. Then after that, we have to go for other devices. Right? Right? Mm, understood? Other devices. Did anybody read that material I sent you? උදෙන්ම මම දාපු material කියවුවද? Did anybody read that material? My spherometer and other instruments. Did you read? Yeah. Okay. So I won't be able to complete everything, but I will be able to manage somewhat. හරිද? ගොඩක් දේවල් ටිකක් මට කරන්න පුළුවන් වෙයි අද. So I would like to do a final test in the last week. Sorry, next week. Sorry, next week. අර කෙලෝ කුරුණා කරලා කෙලෝ දෙන්නට වගේ. Next year එකේ කියලා කිව්ව එකපාරට. Like that. එන පොල් එකක් හැදිලා තියෙන්නේ. යනවා වෛරස් එකක් මාර සැරයි එක. By the way, in the next week, we are going to have a final test on all the measuring instrument and finish it. Let's take some time because many other classes, they do measuring instruments very fast because the student don't like this lesson much. මේක නිකන් කවදාවත් අහලා දැකලා නැති දේවල් නේ. නේ? ඒක නිසා lightly නිකන් යන්තම් තේරෙන්න කරගෙන ඉස්සරහට යනවා. හැබැයි ඔයාලගේ first term test එක සම්පූර්ණයෙන් වෙන්නේ මේකෙන්. So I want to build your confidence and thinking pattern. As I told you, I want to build your thinking pattern a lot. So firstly, let's build thinking pattern. Okay. Now these instruments, today we have to talk about. In the last week, we took like how to take the basic reading, right? The basic reading. Basic reading above the zero line, below zero line. Net. Yes, sir. Didn't we start to learn about zero line and below zero line? Yes, sir. Yes, ne? Yeah. And I just gave you a certain weird worksheet. Weird, extremely weird midweek worksheet. And many students ask me, sir, I can't understand this month. Okay, no problem. Just try, that's it. මම එක worksheet එකේම ගහලා ඉවුවනේ. I type that in the worksheet. This is a future lesson. You may try. If you can't, no problem. But search something. මොකද මම ළමයින්ට පොඩි වේට් එකක් දීලා කරන්නේ. ඒක ළමයි එච්චර ආස නැහැ. ඒත් මොනා කරන්නද? මතක තියාගන්න ඔය හැමෝටම වඩා හොඳට කෙටි ක්‍රම වලින් මට කියලා දෙන්න පුළුවන්. ෂෝට්කට් මෙතඩ් වලින්. ළමයින්ට හරි ආසාවෙන් යනවා. මම මේ කියන එක හොඳට අහගන්න. ෂෝට්කට් මෙතඩ් එකක් මතක තියාගන්න පුළුවන්. දෙකක් මතක තියාගන්න පුළුවන්. උඩරිම 20ක් 25ක්. Your brain will get filled. එතකොට ක්‍රම 3-400ක් ඔළුවේ මතක තියාගන්න බෑ. shortcut method ළමයි ඕනම කරන තැන් තියෙනවා. There are some specific areas you need a shortcut method. But unfortunately, you don't have space to store this shortcut method. හැබැයි theory එක අමාරුවෙන් හරි ඔළුවට දාගත්තම තමයි මෙම් හයියෙන් ඔළුව හෙල්ලුවා කියන්නකෝ. ඒත් නැතුව යන්නේ. තේරුණාද? shortcut method පොඩ්ඩක් ඔළුවම හෙල්ලුණොත් shortcut method 10 20ක් ගැලවිලා යනවා. ඕක තමයි වැඩ ළමයි වෙන්නේ shortcut කෙටි ක්‍රම වලින් කටපාඩම් කරලා තියා ගන්නවා. exam එකේදී හිර වෙලා ඔයාලා maths එහෙම කරද්දී ගොඩ දෙනෙක් කියන්න තියෙන අයියලා අක්කලා අපෝ maths ද කරන්න යන්නේ bio ද කරන්න යන්නේ fail වෙයි හරි අමාරුයි. කොහොම නේද කියන්නේ ආන 10කින් ඇහුවොත් 8ක් විතර කියන්නේ කරන්න එපා කියලා නේ. එහෙම නේද? එහෙම නේද?
Yes. දෙතුන් දෙනෙක් කියනවා නියමයි මැස් කරන්න පොඩ යන්න පුළුවන්. සයන්ස් කරන්න. ඇයි ඒ? ඒ කටපාඩම් කරන්න ගියහම ඕවර්ලෝඩ් වෙනවා. දැන් මට මේක ටිකක් තිබුණා ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකම හරිය ලේසි කෙටි ක්‍රම තියෙනවා. මතක තියාගන්න ඔයාගේ concept එක නැත්තම් අමාරු ප්‍රශ්නයක් ආවොත් හිර වෙනවාම තමයි. අර කලාතුරකින් එකෙක්ට පුළුවන් ගණන් 1000ක් 2000ක් විතර හදලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඒක අපායේ ජීවත් වෙනවා වගේ වැඩ නේද? උදේ ඉඳන් රෑ 10 11 12 1 2 වෙනකම් පාඩම් කරමින් ඉඳලා එහෙම ඕනේ නැහැ. කියලා දෙද්දි concept එක ඔලුවට ගන්න. concept එක ඔලුවට ගියොත් ගේමක් නැහැ. සරලවම කිව්වොත්. හරි නේද? හාද? හා කියන්න. Okay, අන්න එහෙම ඉඳලා. එළගිරි. So let's try to identify these techniques, everything together. හරි. මම කට්ටිය තමයි ලොග් වෙන ගමන් ඉන්නේ. දැන් මේකේ තව ලස්සන ගණක් තියෙනවා 0 error. I asked you to find out 0 error. Regarding 0 error. Many just try to find, but many couldn't. And they say, sir, there is nothing in the internet about 0 error. Yes, you are correct. Firstly, you have to learn that there is nothing there as well. එහෙමනේ නැහැ කියන එකවත් දැනගන්න එපා. There is a what? Story in Buddhist, something like Buddhist literacy. No, not without them. We are always taking difference between two readings. So you don't care about the 0 error. That's the advantage here in this instrument as well as in what is called spectrometer, and the other one, what is it? Traveling microscope. In all of these three instruments, you take difference between two readings. It is like, it is not starting with 0. It is like this. You starting with some point of starting point and the end point. So the difference between starting point and end point is the reading. So there's nothing to worry about 0 error. But in micrometer screw gauge and the sphere and what? In the vernier caliper altogether, there is a starting point in itself. See, 0 and other 0. These two jaws are fixed. You have to move some distance and get the reading. Oh. Then you have to really concern about 0 error. But in here, there is no 0 error, you will get to know. හරි? ඔයා ඉක්මනටම තේරුම් ගනි ඔක 0 error කියලා කතන්දරයක් ඇත්තෙම නැහැයි කියන එක. Right? You will get to know that very sooner. Right. Okay. So before going for 0 error, let's try to learn something like what? One or two readings of spherometer. One or two readings of spherometer. යාළුවෝ ටික එනකම්. Okay. This is the side wave look. This is the upper appearance. Okay. I tell you it like this is the line. This is the line. You may have to think, what is it? Is that 42 or is that 38? That is the dilemma you have to understand. Firstly, in your exam
questions, they don't just give. You may have to think whether it is like some questions, whether it is 42 or 38 with your basic understanding. Just try to read this reading and let me know the reading of this one. R1. Okay. Tell me the reading. Just work it out and tell me. ඔය තියෙන වෙඩි වගේ කරන ළමයි ඉන්නවා. සමහරුන්ට ඔක තේරිලාම නැහැනේ. So I could see some of the students got really upset after seeing the midweek worksheet. අනේ සර් කියන කිසි දෙයක් තේරෙන්නේ නැහැ. යකෝ තේරෙන්නේ නැති හින්දායි මම ඒක දාලා තියෙන්නේ. සර්ච් කරන්න net එකේ. මම අද කියලා දෙනවා කියලා. ඒක තේරුම් ගන්න බැරි ළමයි ඉන්නවා. ඒකම ළමයි ඉන්නවා. ඔය කියත් කමක් නැහැ ක්ලාස් එකේ. මොකද IQ level එක මාර අඩුයි. IQ level එක ඕනට වඩා අඩු වුණාම ළමයි හරි අමාරුයි අපිට කරගෙන යන්න වැඩි. හරිනේ? හරි. Okay. හැමෝම answers ටික දානවා. හොඳයි. එක්කෙනෙක් විතරක් 4 point ගානක් දැම්මා. It is not 4 point. It is not 4 point. So be sure it's not 4 point. Right. What is this line? Have a look at. This is the line. That one is the third line. What is that line? That is the third line. So how to get the reading? 3.0 millimeter plus what? Here, I told you it is all the numbers are given in the clockwise. Clockwise mean ascending order 41. This is 42, not 38. Opposite of the what is it? Micrometer screw gauge. So have a good look at now. It is 42 times 0.01 millimeter. Okay. Now you are going to add all those together. It is like 3.42 millimeter. Got the point? Am I there, mother? Wait. Yeah. Huh? Yeah. Hello. Did anybody try to talk to me? Said sir. කතා කරාද? නැද්ද? Hello, ළමයි. Did you try to talk to me? No, okay. This is how you take. Okay. Let's try another thing with something below zero line. Copy this one if you want. Copy කරගන්න ඕන නම්. Okay, ළමයි. Other still copying or copied? Still copy. Take. හරිද? Shall I ළමයි? Shall I?
Done. Completed, sir. Okay. Now let's have a good look at how to take reading again below zeroth line. Okay. This is what the main scale reading, and the circular scale reading is going to be something like this. Uh, okay. Now read. Get the reading. So is the scale 35, sir? Huh? I mean that No, circular no, scale. it is 75. This one is 75. Okay. 75. There is a one slight thing you have to differentiate. Karan, okay, Ramai? Okay, අපි බලමු නෑ නෑ ඔක 75 කියලා මෙන්න මේ දිග ඉරට 75 තියෙන්නේ. This long line is 75. හොඳට කල්පනා කරන්න. Let's see how to do it. Oh. හරි. Okay, you can't put any negative answers there. You can't say it like negative. Please. See, 1, 2, 3, 4, 5. It has gone past the fifth line. You can clearly see it's gone past the fifth line. Right. So the reading is going to be main scale reading of what? 5 millimeter plus circular scale reading of, I told you how to get the circular scale reading. You can't read it directly when it's below the zeroth line. I explained you why. Yeah, this is what the stuff. This is what the zero line. When you move it up, that means you have to unscrew. When you unscrew, you have to rotate in the anti-clockwise direction. So when you unscrew, that's how it moves up. See, now I'm unscrewing. The readings are in the clockwise direction. But when you tighten it, you have to move it downward. That means you have to rotate this in the clockwise direction. Clockwise. See, you rotate it in the clockwise direction. Understand? There, mother? Yes, sir. Okay, let's see how does it happen. Now you are just rotating it in the clockwise direction. In the before one, anti-clockwise just gone to 10. Now it all of a sudden appears to be 90. Did I move
90 actually no. Here 10, the similar distance, but I am getting the result as 90. Is that 90? Again, 90 the, remember that it is starting from the negative direction. So we have to go for the answer with total number of what? Divisions in the scale minus my current reading. So that's why I use it like n minus simple n, the reading times the least count. Here, have a good look at here now. What am I getting is 100 minus, this is like 75 is the long line here, 74 and this is 73. හොඳට මතක තියාගන්න. පළවෙනි අනිත් පැත්තට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ 73 times 0.01. Okay. Now it is what? 5 millimeter plus what? 0.27 millimeter. My answer is going to be 5.27 millimeter. Am I clear for you? Yes. Right. As I just explained you earlier, here there is no such thing called what? Zero error. මොකද බින්දුවේ නම් නෙමෙයි මෙයාගේ රීඩින් ගන්න තියෙන තැනින්. So write it. Now write the topic. We have been waiting for you all the friends to join. Now it's time over. Now write zero error of the spherometer. Zero error of spherometer. Okay, let's see how to take the zero error. Now write with the very big triple star point. Star point තුනක් දාලා දෙන්න. There is no such negative or positive zero error in spherometer device. So, there is no such zero error in spherometer device. Right. එහෙනම් මොකක්ද තියෙන්නේ? Now write it like this way. In a spherometer, we always take difference between two readings. හරිද? reading දෙකක තියෙන gap එක තමයි හැමතිස්සෙම ගන්නෙ. So how to mark? Excuse me, sir. Can you repeat? Yeah, what? You want me to repeat it? Okay. Write it like this. In spherometer, there is no such thing like zero error. In spherometer, there is no such thing like zero error in spherometer device. Because it always measures difference in two readings. Two readings as the measurement. හරි නේද? හැමතිස්සෙම තැන් දෙකක difference එක ගන්නෙ. හරි නේද? Let's get it like this. It can be something like this. Initial, final. මෙන්න මේ gap එක තමයි reading එක.
It can also be something like this. This can start with negative. පටන් ගත්තී මෙයා යට තියෙන්න පුළුවන්. Measure but the final. I will explain all of these clearly. Don't worry, I will explain all of these clearly. This is what my reading. This is what my reading. Hari, kata copy කරගන්න. Copy this thing very quickly. නේද? හරිද? තමයි. No, sir. It can be other way around. It can be other way around as well. මේකේම අනවිල තියෙන්නත් පුළුවන්. First of all, let me know. Can you understand what did I say here? මෙන්න මේක සමහරුන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. If you still don't understand, let me know. I will explain you right from the beginning. ඒක තේරෙනවද නැද්ද විතරක් කියන්න. Clear, sir. Huh? Clear, sir. Clear. Okay, great. Right. I will explain you that this thing in that board. අර board එක තමයි මේ වැඩේට හරියන්නේ. දැනට කොහොමද දාගන්නේ? ක්‍රම හතරක් විතර තියෙනවා ඔබ කියලා දෙන්න. ඒ ටික ඔක්කොම කියලා දෙන්න. Shall I? මොකද දන්නද? Okay. තමයි ඔයාලගේ අර ස්පෙරෝමීටර් එක මට ඩිලිවර් කරගන්න බැරි වුණා ඔක්කොම කපලා ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මට ඒක. ඇසෙම්බල් කරලා මම කොහොමත් ඊළඟ ටියුට් එක next week දානවනේ. ඒ ටියුට් එකත් එක්කම පැක් කරලා එවන්නම් නා. ඒතර පොඩ්ඩක් ගෙදරදී ටෙස්ට් එකක් දාලා බලන්න කොහොමද ඔක අත්තට පුරු වුණාම තමයි හරියටම තේරෙන්නේ. Okay, sir. හානේ? කියන්නකෝ. Okay, sir. Okay. හරි. Let me erase this one. මොකද මම බිස්නස් එකක් සෙටප් කරා ගියදී දැන්ටත් දෙකක් යනවා අලුතෙන් එකක් තව සෙටප් කරා ඒකට මාර විදියට විසි වුණා මට අඩුම ගානේ අර මෙම ඒ වගේ වැඩක් අපි බාස් කෙනෙක්ට වාර දුන්නාම අපිම පස්සෙන් ගිහිල්ලා කපුව ඇනලා ඒ වැඩේ කරගන්න ඕනේ නැත්නම් එහෙම යාලා කරලා දෙන්න. We have to do all the hard work to get them work. Otherwise they won't. ඒක නිසා මට පොඩ්ඩක් ඒකට ඉන්වෝල්ව් වෙන්න වුණා පහුගිය සති දෙකේම. දැන් නම් මම නිදහස්. වැඩේ දැන් නිකන් ඒක මම කරගන්නවා. Right. Now write. No, don't write anything. I will show something. How to check? Now write. How to check? How to check? Initial reading. Initial reading. Open a bracket and write 0 error. ඒක නිකන් initial reading එක අපිට 0 error එකක් වගේ. Initial reading. Open a bracket and write 0 error and close the bracket and write of a Spherometer. මේක හොඳට අහගන්න. එතනකදී එලෝ අහනවා.
මට විනාඩියක් දෙන්න මම අවශ්‍ය දේ අරන් එන්නම්. How do we check? Now I have put something on what? This cake board. What is it? A small piece of glass, no? මම අලවලා තියෙන්නේ. නැත්නම් ඔය දාර දෙල්ලන් දාද්දි වැටෙනවා. වැටලා මගේම කකුලට යනිච්ච ගමන් දෙයියන්ගේ පීඩයි. Can you see this? Yes, sir. Okay. But in reality, we have to place this in on a what? Table, not this type of glass. Actually, we have to keep the proper glass block. Sorry. Okay. Now, right. Have to place a glass block. Glass block horizontally on lab table. Lab table එක මේ හරියට horizontal තමයි තියෙන්නේ. There's a glass block on lab table. Glass block. And this one is lab table. Okay? Am I understood? Yes, sir. Okay, on lab table. Lab table එකේ එළියලා නිකන් ඉන්න පුළුවන්ද? බෑ. Now how to keep spherometer on top of the horizontal glass block. Horizontal glass block. Next point. Now lower the middle screw. Lower the middle screw. Lower the middle screw until it to touch. Until it to touch the what? Upper surface of the glass block. Until it to touch the upper surface of the glass block. But Sir, the can you point, repeat the sentence again? hello. මාව ලැබ් එකකට ළමයි No, sir. ලැබුණාද දැන් නම් හරිනේ. Sir, can you No, I repeat think it it's again? okay. Huh? Can you repeat the sentence again, sir? Yeah. Am I still lagging? I want to know whether am I still lagging? No, sir. No, Right. okay. Okay. Which line you missed? Until to which line you wrote? Horizontally on lab tables. Horizontally a lab table. Then place spherometer on top of the glass block. Right. On top of the glass block. Again, මෙන්න මේ වගේ. ඉන්නකෝ. Now see, I have to place this on top of the glass block. After that, what do I have to do? I have to lower this screw until it to touch what? Glass block. So much. Make a touch una. හරි නේද? තේරුණාද? Now have to lower the middle screw until the tip of the middle screw touch the glass block. නේද?
right. මෙතන පොඩි අවුලක් තියෙනවා මේ ස්ක්‍රූ එකේ හරියට ටච් වෙන්නේ නැහැ. හරි. දැන් හරි. Okay. Can you see now? Okay. Now write another topic like a sub point. How to make sure three legs. How to make sure that the three legs and the three legs and the middle screw all are in contact. මේක හොඳට අහගන්න එක්සෑම් එකේදී එලෝ එලෝ අහන ඉඳලා මම මෙච්චර වෙලාව අරන් කියලා දෙන්නේ. Did you write? Now write. You can observe this. Okay. The subtopic is how to check the middle screw and the three legs are in contact, touch with the upper surface of glass block. හරිද? දෙවද? ළමයි. ඕනම ඕක කියන දරුවනේ. Yeah, okay. Now write the option can observe by observing point side of all three legs and the middle screw and their respective image on the top plane of the glass. What? Top plane of the glass. හරිද? Okay, sir. හරි. මේ බලන්න මේක එච්චර පේන්නේ නැහැ. මට හොඳට පේනවා. ඔයාලට පේන්නේ නැහැ. වටෙන්ම ලයිට් දාලා ඉන්න බලන්න කොහොම ඔෆ් කරොත්ද හරියන්නේ කියලා බලන්න. මේක පේන්නේ නැතුව යයි. හරි. මෙහෙම හිතන්නකෝ. මම මේකෙන් මගේ මූණ බැලුවොත් පේයිද නැද්ද? ඔයාලටත් පේනවනේ යාන්තම් මගේ මූණ පේනවා. පේනවා. right? There is a thing called partial reflection. මේ light දෙකම හරි dim light එකක් තියෙන. ඒක ඔෆ් කරපුවාම okay. You can see that image. You might see this. පේනවනේ? There is this leg and the just bottom of it you can see some kind of image. දැන් පේනවා. මං අහක් වුණාම පේනවා. මං අහක් වුණාම පේනවා ළමයි. මොකද මගේ කළු ෂර්ට් එකක් ඉඳලා image එක පේන්නේ නැත්තේ. Now with the white background you can clearly see. තේරෙනව නේද? ඕනනම් ඕම ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් Yes, ගන්නවා. sir. ආනේ? Okay. So, see, දැන් ඊට වඩා හොඳට පේනවා. පේනව නේ හොඳට? Yes, sir. Now, somebody may argue, sir, it is a very faint image. Yeah, නිකන් හැට පෙනී නොපෙනී යන image එකක් නේ. But if I keep a mirror, you can easily see. Why can't we keep a mirror instead of this glass block? mirror එකක් තිබ්බොත් හොඳට පේනවා. ඇත්ත කතන්දරේ. ඇයි එහෙම තියන්න බැරි? In the exam they may ask why. So I think even if we contact the mirror in the image, there might be a gap between the. Yes. Not just might be, there is a gap. Let me show you.
So I think Sehanti was the one who drew a perfect diagram, ray diagram. You don't want to draw that type of ray diagram for the stuff. You have searched that in the internet. You know, හොඳට search කරානේ. මම හිතන්නේ සෑහෙන perfect ray diagram එකක් අඳලා දුන්නා. මට මතක විදිහට Sehanti, is that you? Sehanti ඉන්නවද දන්නේ නැහැ meeting එකේ. Are you there in the meeting? ඉන්නවද? මට මතක විදිහට එයා තමයි හොඳ perfect ray diagram එකක් අඳලා තිබුණා. එච්චර ඕනේ නැහැ. Now it is like this. Have a good look at. This is what my three legs. Sorry, side. And the middle screw. Big middle screw. These are there. So what can I do? There will be a very faint mirror image here. I faint take up, but you can still see that. If these are coinciding, we can assume that it is perfectly in contact. Harida, legs, middle screw, sorry. And what are these? Images. Harida, Okay, sir. coinciding. Let them to coincide with each other. Harine, පොඩි diagram එකක් පටස් ගාලා ඉඳ ගන්න වැඩි වෙලා ගන්න. Okay, ළමයි? හරිද? Yes. If understood. Done, sir. Copied. Did you copy? Yes, sir. Copy and over now. Honey. Okay. Now, to further clarification of the contact of middle screw with glass surface, with the glass surface. Sorry. Glass surface එකත් එක්ක හරියටම සෙට්ද කියලා බලන්න ඕනේ. How? By sliding a thin tissue paper between the tip of the middle screw, and the glass surface. Sorry. එන්න මේ දෙක මැද්දෙන් මම මොකද කරන්න ඕනේ? I have to try with sliding a tissue paper.
මෙයා මෙහෙම slide වෙනවා නම් if it is sliding not touching if it doesn't if it doesn't go what is it contacted හරි මේක ඉතින් මම කියනවා අහගෙන ඉන්නවනේ නේ I want to show you ඒවා අහනවා exam එකේදී now I'm trying to put this small actually this is even finer than tissue paper you can see that it easily goes through now let me know whether this one is in contact or not මේක contact වෙලාද නැද්ද not that's why there is a space now let me drive this carefully downward okay by considering the image given it seems to be really in contact now I'm trying for the second time oh yeah now it doesn't allow යන්නේ නැහැ මේ legs තුනෙන් යන්නෙත් නැහැ no it is perfectly in contact legs තුනත් perfectly in contact the middle screw also in perfectly in contact now I can check the initial reading ඒ කියන්නේ zero error so called zero error okay you can see that the zero line the initial reading is just චූට්ටක් පොඩ්ඩක් උඩින් ඉන්නේ බිඳුවට වඩා let's check the reading on this one over tighten නම් unbalance if we just over tighten I will show you unbalance this is somewhere beyond 10 no it is exactly on 13th line number 13 ඔයාලගේ ආසම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා කුසල් මෙන්ඩිස් number 13 නේ මගේ නම් අකමැතිම ක්‍රීඩකයා හරි බලන්නකෝ over tighten කරලා පෙන්නන්න ලස්මී now I am going to over tighten හරි අර balance නෑනේ කොහොමද මේ එයා නටන්න ගන්නවා එයා oh shit it begins to dance it is like a dancing duck now හරිනේ ආද කියන්නේ රශ්මි okay නේ okay sir හරි එලා කතා කරන්න පුළුවන් නේ හොඳයි නැත්තම් ඔය තමාසයි ඉන්න ගමන් සරීනයි ඉමාඩුයි අමාරු විතරනේ කතා කරන්නේ අනිත් කට්ටිය කතා කරන්නේම නැහැ බොලෝ ටිකක් නින් okay මම හිතනවා basic procedure you understood now this one is an initial reading ඒ කියන්නේ within a so called zero error කියන්නේ මේකේ so called zero error එකක් තියෙනවා එහෙම නේද හවුද නැද්ද අහුන්නේ නැහැ කියන්නේ yes sir yes okay great now let's check okay now in my device මේ බින්දුවරණ චූට්ටක් උඩින් ඉන්නවා ඒක ඇහැට පේන්නේ නැහැ උඩින් කියලා ඇහැ නිකන් කොට යනකම් ඔහම ලොකු කර බැලුවොත් අන්න පේනවා චුට්ටක් උඩින් තියෙනවා කියලා now the reading is it is like in my device there is a zero error yes this is the 10th line 1 2 third that means in my device there is the 13th line okay what is my initial reading or the so called zero error okay zero error නෙමෙයි අත්තටම is bad to say like zero error ඔයාලා නිකන් ආසයි වචනින් කියන්නනේ ඒක නිසා මම ගත්තොත් කීයද just read it like a normal reading make zero in the mid basic line and 13 times 0.01 my answer is
0.13 millimeter to up above. බිඳුවට උඩින්. හරි නේද? හරිද? ඒක තේරුණාද? Understood, sir. මාව ලැග් වෙලාද මන්ද ඇහෙන්නේ නේ මේ වෙලාවේ. Am I kind of lag නෑනේ. නේද මම ලැග් වෙනවා නේ. වහිනවා ළමයි හොඳට මේකයි. වහිනවා කියන්නේ එපා වෙන්න. ඔයාලට වහින්නේ නැද්ද? පායලා දැන් දෙන්න ගත්තා එපා වෙන්න. කොහොමද තව සති දෙකක් විතර වහිනවා. තව සතියක් විතර ඊට පස්සේ නෑ. නන්නා. ඒ කැන්ඩි පැත්තට එහෙම ලොකුවට වහින්නේ නැද්ද දන්නේ නෑ නේ කියන්නේ. හරි. Okay, ඉවරයි. my zero එක. හරි. දැන් මගේ රීඩින් එකේ හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න මම රීඩින් ගන්නවනේ දැන් ගොඩක්. මතක තියාගන්න මගේ ඩිවයිස් එකේ 0 error එකක් තියෙනවා. අපි පොඩි රීඩින් එකක් ගමුද? Okay, sir. මම ගන්නම් මුලින්ම පොඩි පහේ කාසියක් අරගෙන මගේ පහේ කාසියක් දාගෙන ආව කොහෙද යන්නේ? හරිදයි කි. ඒකේ මෙසේජ් ගන්න පුළුවන් ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. හරිද? ආව. හරි. Now I am going to keep this like this taking the why this all image thing? What the all image thing? What the all image thing? Tenura? Yellow හොඳයි යකෝ මූට වඩා කතා කරනවා කෙල්ලෝ. Right. I'll place this 5 rupee coin. Which image you are talking about? Which image? You are talking about this image. මෙන්න මේ එන image එකද? This one. කෙනුර වෙලා නැස්ති නොකර කියන්න එක්ක මට personally message එකක් දාලා අහන්න. ඕක මම personal message එකකින් කියලා දෙන්නම්. තේරිච්ච නැති හැමෝම මගෙන් අහන්න කතා කරලා. කෙනුරේ නම් මට සාමාන්‍යයෙන් මාරු විදියට වද දෙන එකෙක්. මම ඒකට කැමතියි මොකද? හරි. Now I'm lowering and lowering and lowering. Okay. Now finally I got this. Now you can measure the thickness of a coin. හරි. මම මේවා ටික පස්සේ කියලා දෙන්නම් නිකන් බලා ගන්න. Now approximately can you read the reading? බෑනේ. හරි මම ගන්නම් මෙහෙන්. It is like first line, second line gone past. හරි අමාරු read කරන්න. Yeah, second line gone past. And 19 on the circular scale. In the main scale, what is it? It's gone past by second line. Second line has gone past. That is it. In this reading, 0, and the second line has gone past. On the circular scale itself, it is in contact with the 20 here, 19th line. Okay. Now, what is going to be the reading? Takala me reading ek kiyawan. Just read this one quickly. මට කියන්න.
Oh, sorry. Second line එකේ කියලා තියෙන මගේ මේ අදිති පොඩි අවුලක් වුණා diagram එක පොඩ්ඩක් ඉන්න. පොඩ්ඩක් ඉන්න මම පොඩි අවුලක් කරා. I made a silly mistake here by drawing second line එක. කියන්න බෑ. What is it? The reading is like 2 millimeter in the main scale plus 19 times 0.01. So what is it now? 2.19 millimeter. Okay. Now I am going to ask one question. Is that the reading? Is that the reading? No. Then what? No. Then what? ඒක නෙමෙයි කියන්න පුළුවන්. නෙමෙයි නම් කවුද? If it is not, what is it? කියන්න බෑ. කිව්වා. ඔන්න කිව්වා. I'm very happy. මම කියවනේ මගේ උස මනිනවා නම් මෙන්න මෙහෙම. I get some height of me. If I stand on something and get the height, what do I need to do? This is h dash, double dash, like x. What should I do to get my real height now? Huh? මේ වැඩිපුර අපු ටික අයින් කරන්න ඕනේ. ඔන්න basic understanding එක ගන්න ළමයි. කොහොමද කටපාඩමින් ඔය equations ටික තිබුණා නම් short methods ටික. දෙයියොම බලා ගන්න ඕනේ. Right, what is it now? The reading is, the actual reading is 2.19 minus 0.13. මම කිව්වා ඒක මතක තියාගන්න කියලා මගේ device එකේ හැමතිස්සෙම error එකක් තියෙනවා. height of box subtracted by the height. මම කිව්වා නේද මගේ device එකේ කොච්චරද? 0.13 millimeter is just above 0 all the time. හරිනේ? මම කිව්වා නේ. What you have to do is subtract this and get the answer 2.06 millimeter. හරිද? ඔබ තේරුණාද? Very clear නේ? හරි. Okay. Say yes if yes. Sorry. I'm going to erase this. Medically yaar. Sorry. දැන් මගේ අර හැමදාම use කරන CD එකට මම පොඩි ගේමක් දෙන්න යනවා. CD එක තියෙනව නේද? That CD can you remember? I'm going to do something with that CD. Yat පවුනේ. හරි. Now did you take this down? What is this? I took the thickness of a coin. Hurry. Okay. Now what I am going to do? I am going to measure the depth of hole in this CD. නෑ මම අර use කරන CD එකේ මේ තියෙන hole එකක්. යාගේ depth එක ගන්න යන්න. Let's see. Now I place it like this. I am going to tight until it reach to the very bottom of that. Oh shit, no. Now correct. තව චුට්ටක් පල්ලෙහාට ගන්න පුළුවන්. Oh yeah. හරි. මේකත් මම ක්ලාස් එක උඩින්ම තියන්නම්කෝ. Then only you can get the proper reading. තව චුට්ටක් ගන්න පුළුවන්. Okay. Now you can see the middle screw has gone below the zero line. මේ හොඳට පේනවා zero line එකෙන් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා ඉන්නේ මෙයා නේ. යටට යවන්න පුළුවන්. හරි නේද? තේරුණාද මේක? Understood or not? අනේ දරුවනේ කියන්නකෝ.
Understood, sir. Okay, great. Okay. Now what am I going to do is something little bit. Okay, I couldn't take the reading. Wait. Reading is. Okay, I got this orientation. I got this reading. ඔයාලම read එක කියන්න දක්වලා. Okay. මෙතන තමයි initial reading එක තියෙන්නේ. බිඳුවට වඩා යටි. අනිවාර්යෙන් යට යන්න ඕනනේ. Let's see what is the circular scale reading on here. This more like 72. Hari. Tangkala reading එක ගන්න බලන්න. Get the real reading of this one. What is the reading? Tangkala ගන්න. Senet ma. Just think again. Senet ma. පුදුමයි. වරද්දනවා කියන්නේ. අම්සි. කෙලගන්න නැස් පේන්නේම නැහැ. හරි. ඔබේසානි. අනිවාර්යෙන්ම spectacles use කරන්න වෙනවා. Oh shit, you said the final answer. Hari. Wow, හොඳ ළමයි. මම බොරුවට මැනලා තියෙන්නේ. You are a really good girl. කෙනෙක් මම හොඳම girl කෙනෙක්. මම බොරුවට මැනලා තියෙන ඒ ළමයි. අම්සිට නම් වෙනවා. හානේ. හොඳට බලන්නකෝ. What is it now? It is the reading is 1 millimeter. Yeah. Plus මං කිව්වා යකට යනවා නම් ළමයි you can't take the reading of the stuff whole. 100 minus 72 times 0.01. 1 plus 0.28 millimeter. Then your answer is going to be 1.28 millimeter. Hari ned? Reading is 1.28 millimeter. Hari. Okay. Hari. What for the ප්‍රශ්නයක් එනවද දැන්? Yeah, it's perfect in that sense. But there is one problem. Last me මං අහක බලන් හිටියවා කියන්නේ නැති. ඉතින් මං කොහොමද ආන්සර් ගන්න? මම මෙහෙම බලනවානේ. ඔයාගේ ආන්සර් එක මැකිලා යනවා. මම හැම මැසේජ් එකම රීඩ් කරන්න බෑනේ. හරි? Now is this true? No. What we have to do is we have to now add or subtract previous result. Senet mat වැරදි. Senet mat වැරදි. ඔයා try කරපු එක දානවා මං high 5 එකක්. Senet මගේ answer එක සරීනාගේ answer එක මෙන්න මෙහෙමයි තියෙන්නේ 1.15. මම කියනවා මේක වැරදි කියලා. right? උදේ මේක කලින් තිබුණේ උඩින්. මෙයාගේ initial placement was above. Now it has gone down. So you have to come to 0 first and go beyond. So that means the total displacement is addition of all of these together.
හරි නේද? We have to add. We have to add, not to subtract. අනේ මම එකයි කිව්වේ මේ කතන්දරේ හරි අමුතුයි. ළමයින්ට මේ ලෙවල් එකට පැහැදිලි කරලා යවුවේ නැත්නම් අබසරණයි. එවෙලට ළමයට අහන් ඉන්න පහසුයි යා. concept එක නැතුව උඩින් යන ටච් කරලා යන විදිය කිව්වොත් හරියට ළමෙක් ඉතින් ඔළුව අත ගන්නවා වගේ. මාගේ පුතේ කියලා ඔළුව මසාජ් කරනවා වගේ. එවෙලට අහන් ඉන්න ලේසි. සතියක් දෙයක් ගිය ගමන් ඔය ක්‍රම ඔක්කොම පැටලෙනවා. දෙවි පිහිටයි. බලවේ උඩ දාගෙන ක්ලාසස් යන ළමයින්ට මම දෙනවා ෆයිනල් ටෙස්ට් පේපර් එකක් වගේ දීලා බලන්න කීයෙන් කී දෙනෙක්ටද ප්‍රශ්න ටිකක් කරගන්න පුළුවන් කියලා. බෑ. 10 දෙනෙක්ට දුන්නොත් දෙන්නෙක් කරයි. හැබැයි මම දන්නවා මෙතන ඉන්න උන්ට මගේ සබ්ජෙක්ට් එක උගන්වලා ඉවර වුණාට පස්සේ මෙතන ඉන්න සෙට් එකම දුන්නොත් සෙට් එකම කරනවා. ඔයාලටම තේරෙනවා ඉතින් මේ ඔයාලගේ ප්‍රොෆෙෂන්ස් ලෙවල් එක. ඉතින් මම අර කෙටි ක්‍රම කියන්නේ හරි භයානක දෙයක්. මගේ ක්ලාස් එකේ මට ජීවිතේට කෙටි ක්‍රම කියලා දෙනවා. එක්සෑම් ලං වෙලා. එතකොට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. concept එක ඔළුවේ තියෙන උන්ටයි මම කෙටි ක්‍රම කියන්නේ. ලෙසන් එකක් ඉවර කරලා ඒ ලෙසන් එකේ ෂෝට් කට් කියලා දෙන්න. මම එහෙම කියලා දෙනවා. හරිද? ලෙසන් එක ඉවර කරලා ෂෝට් කට් කියලා දෙනවා. මුලින්ම ෂෝට් කට් එක කිව්වොත් අපේ ඇහැ යන්නේ ෂෝට් කට් එකට. හරි භයානකයි. මට ඕනේ රෑන්ක් එකක්. මේක ඇතුලේ රිසල්ට් එකක්. සනික මුදල් ටිකක් නෙමෙයි. දන්නේව නැතුව ඒක වෙනවා. මගේ හරි හමං බැච් එකකට මම කරන්නේ 24 එක. 23 එකේ මට කරේ නෑ අතන. 24 now 25. ඔය බැච් දෙක තමයි. ඔය දෙකෙන්ම මම දන්නවා අනිවාර්යෙන් කැට තියලා සුපිරිම රිසර්ච් ටිකක් බස්සනවා ඉන්න උන් ටික. 24 නම් ඉතුරු වෙලා ඉන්නේ සුපිරිම වැඩ ටික. හරි. ඔය තමාසගේ අක්කා එහෙම මාර වැඩ කරනවා. මම හිතන්නේ එයාලා සෙක්ෂන් එකෙන්ම ෆස්ට්. කියන්නේ ඒවලට ලොකුම ස්කූල් සෙක්ෂන් ෆස්ට් කියන්නේ ඩිස්ට්‍රික්ට් වෙනවා කියන්නේ දෙයක් නෙමෙයි. තේරෙනවද? ඒ වගේ එකක් ඉන්නවා. එතකොට හැමෝම රිසර්ච් දානවා. එතකොට මේ රිසර්ච් දාන්න නම් concept එක මේක ඇතුලේ තියෙන්න ඕනේ. හරි. තේරෙන්නේ now shake මට නැත්තම් ඕම කියලා දෙන්න තිබුණා පොඩි note එකක් එකේ ළමයි if the location of the initial reading is above and the final reading is just below just add them together ඔච්චරයිනේ ඔතන කියලා ලෙස්සලා යන්න පුළුවන් ළමයාත් හරි සතුටින් ඒ වෙලේ කරන ගණන් ටික ඔක්කොම හදනවා සති දෙක තුනක් ගිහිලා ගානක් දුන්න ගමන් උඩ බෑ ඕකද වෙන්න ඕනේ ඕකද වෙන්න ඕනේ ජීවිත කාලෙටම වුණත් ඕන දවසක දුන්නොත් ගානක් හදා ගන්න පුළුවන් විදිහට concept එක දෙන එක. ඔයාලා කැමති කෝකටද කියන මම ඒ විදිහට කරන්නම්. ඔයාලා කැමති කෝකටද? To get the concept or just touch and go. Second කිව්වේ touch and go method එකද? lifetime concept. ආන් එක තමයි මට නම් හරියන්නේ. මොකද concept දන්න උන් කවදාකවත් ඉර වෙන්නේ. හරි. හරි නේද? දැන් මතක තියාගන්න ළමයි I'm going to enlarge this and show you the initial reading was somewhere here. The error was here. Error. Your reading is here. Okay. This is what the actual reading. What is my actual reading is going to be? Actual reading here is reading plus error. Hari neda? So what is it? 1.28 plus 0.13. It is what? 1.41 millimeter. Hari neda? තේරුණාද? තමයි. just කියන්න උනා. Yes, sir. හරි. මම දැන් ආයි permanentlyම මගේ අර මම අර කියපු මගේ so called what so called whiteboard sorry smart board එකට යන්නේ. එතකොට මම ආපහු මෙතෙන්ට එන්න වෙලාවක් නැහැ. මොකද setup එක වෙනස් කරන්න ටික වෙලාවක් යනවා. So I will show you some of the very basic readings how and how to take it. හරිද? තප්පරයක් කොහොම ඉන්න ඒ ටික අරන් පෙන්නලා මම අතෙන්ට ගෙලින්ම යන්න. Give me a 1 second. Carry that key.
There is a glass device which is called what? What do we call? Watch glass. This is watch glass. We call this watch glass. Chemistry වලදී ගොඩක් use කරනවා chemical mix කරන්න. This is like what? Convex surface. This is what? A concave surface. Harni. Okay. කොහොමවත් මම මේක තියලා ඇලෙවුවා මට සෙලෝ ටේප් එක හොයන්නයි වෙලා ගියේ. හරි. නැත්තම් මම වැඩ දාද්දි ඔක බිම වැටෙනවා. Now you can keep this on the here on this one. In the same way you can keep it on here and raise it up. උඩට යවනවා ඔන්න touch නෑ. Now what I'm going to do, I lower it until it get touch. Okay. Now you can see that there is a reading. Hari podi reading එකක් තියෙන්නේ lower than 1 millimeter. Right. මෙතන තියෙන්නේ බිඳුව reading එකේ. මම මේක අහනවා ඔයාලගෙන් මතක තියාගන්න. හරිද? ඔයාලා ලියන්න මේක පැත්තකින්. හරිද? පැත්තක කොළ කැල්ලක ලියලා තියාගන්න. මම අහද්දි දෙන්න ඕනේ. Write this is somewhere not in the main reading. Somewhere back of the book or in somewhere. It is something like this. මම අහනවා. පහුවෙලා නෑ නිකන් පහුවෙන්න ඕන මෙන්න. So what about the main scale reading here? Actual reading is main scale reading is what? 0 millimeter. Right. And the but circular scale reading is 98. It is 98 millimeter. No, sorry, 98 part. So what is circular scale reading then? 98 times 0.01. What is it? 0.98 millimeter. Now tell me what is the actual reading? Right. What actual reading next year again? Takala puthe. මතක තියෙන්න ඕනේ මගේ device එකේ error එක කීයද කියලා. ඒක universal error එකක් නෙමෙයි යා. නැත්තම් exam එකේදීත් ඒක අඩු කරලා දායි. හරියට හරි මදුරුක්ෂණ. යා. හරි මම අනිත් කට්ටියගේ answers දැන් බලන්නේ. තරහ වෙන්න එපා. 0.98 දැන් දාන්නේ වමට බලන්න බෑ. I don't have eyes on my back of the head. So it is like 0.85 millimeter. නේද? බදර ඒක අඩු කරන්න. හරිද? ඔයගොල්ලෝ පැත්තකින් ලියලා තියාගන්න. පැත්තකින් මම ආද්දි ටක් ගාලා එවන්න. මේන් එකේ දාන්න එපා. හේතුවක් ඇතුව කියන්නේ. හරි. Oh shit. මේක ගලවන්න බෑ නේද? Now it is මේක පැත්තකින් ලියලා තියන්න convex reading කියලා. Now I have to take the concave reading. ඔහොම ඉන්න. දැන් තමයි කේස් එක මේක වැටෙන්න ඉඩ තියෙනවා. පැත්තකින් අල්ලගෙන එන ගේමක් දීලා කරන්න ඕනේ. Lower and lower and lower යන්නේ නැත්තේ ඇයි වැදිලත් නෑ. It is a block. Now perfectly in touch. පේනවනේ? අර යටට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ concave. This is concave reading. Let me get it. Let me get the reading and it is little bit, a bit below see first line. I don't know whether you can see.
පොඩ්ඩක් යටින් තියෙන්නේ. Now copy this one as the concave reading. Did you copy this one as the convex reading? මම real reading වලින් මොකක් කියලා දෙන්න යන්නේ. එතකොට ඇඟට තේරෙනවා ඒකයි. තමයි. දැන් okay. මට එවලට numbers ටික කවුරු හරි කිව්වා නම් ඇති. Now it is like this convex reading, concave reading. යකට යන්නේ. It is like this. Then 0. Then the first line. It has just gone past the first line. What is main scale reading? Main scale reading is 1.1 millimeter. Okay. Now there was a circular scale reading as well. Okay. Circular scale reading එකේ තියෙනවා 99. Here 99. Let me know what is the actual circular scale reading now. Huh? Actual circular scale reading is 100 minus 99, 0.01. It is like 0.01 millimeter. Now the final reading is 1.01 millimeter. Now I am going to ask you one question. Is this the actual reading? Is this the actual reading? No. Sarina hari. No. Okay. Tagal lagi Anna. Hari. Mana reading ni atau hari kian? No, Senora. Anna වැත්ත මාරු කරගත්තා. ඔළුව මේකේ යටට ගත්තේ. හොඳට හිතන්න. ඔබේ සානි හරි. Senanga. Now I have to add the actual reading is here. Reading plus my error. What is it? 1.01 plus 0.13. My answer is going to be 1.14 millimeter. නේද? ඒක පේන්නේ නැහැ නේ. Actual reading is මම හිතනවා මේ ටික හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ආද? Oh, yes, sir. හරි. මෙන්න මේ රීඩින් ටික විතරක් දාගන්නකො. ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගත්තොත් ඇති යාවලා ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහලා ඕක මගේ WhatsApp එකටම දාන්නකො ඉවරයි. හරි. දැන් මම චූටි දෙයක් කියලා දීලා ඕමම යනවා මගේ අර සුපුරුදු ස්කේල් එකට. හරි. You know what? When you keep something these three legs on මේක එවෙලට මේ අර බෝඩ් එකේ මට කියලා දෙන්න අමාරු වෙයි කියලා. When you keep this on in sideway look, you can only see this like an arc. It is not an arc only. In the bottom of this one is a circular path. Then මේ යට කෑල්ල හරියටම circle එකක්. Right? Let me show you using my that whole කටු තිගි in the last week. මම මේක තියනවා කකුල් තුන හරියටම. Okay.
Now I keep on this coconut shell. Harni? 3 legs. So it is like this. In 3D imagination, if you have a good 3D imagination, you can find it like 3 legs are there. If you construct a circle, it is a circle. Right. Now I am going to show you one thing. If I just remove this part, remove kara. Now what does it look like? It becomes nearly circle. When you keep it, this makes you a circular path. තේරුණාද? ඒක circle එකක් කියලා තේරුණාද? ඒ තියෙන කෑල්ල කපලා අයින් කරොත්? Yes, sir. After removed, it looks like a circle නෙමෙයි. circle එකක් නෙමෙයි. ඕක සමහරුන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒකට අහනවා ඇයි සර් ඒක circle එකක් කියලා ගත්තේ? තේරෙන්නේ නැහැ නේ කියනවා. අන්න එතකොට මට හිතෙනවා හොයාගෙන ඇවිල්ලා ටෝන් ගාලා ලුඩ එකක් ගහලා යන්න. Simple 3D imagination. හරි. සමහරුන්ගේ 3D IQ එක නැහැ නේ. ඉතින් යාළුවට අපි උදව් කරන්න ඕනේ. හරි. Now can you understand that 3D structure? ඔව්ද නැද්ද කියන දරුවෝ? ඔව්. Yes, sir. Okay. හරි. Now let me show you one thing. Another thing. මේක තමයි හැමෝටම තේරෙන්නේ නැත්තේ. I know most of you are taking your geometry lessons also nothing in your school, mostly in grade level. අරගලරෝ මේව ඔක්කොම තිබුණානේ. ඒතර geometry වලට හරියට කෙරිලා නැහැ. මම ඒක දන්නවා. So that's why I gave you free workout. ඒ free workout එකට සමහරව බය වුණා. අනේ සර් මට geometry බෑනේ කියලා. මම ගෝ පුළුවන් විදිහට මතක් කරගන්න. හරි? So there are certain type of what? Triangles called equilateral triangle. What are the basics features you know about equilateral triangle? Side තුනම සමානයි නම් ඇතුලේ angle තුනක් සමානයි නේ. If this angle is theta, this angle is also theta, this angle is also theta. So sides and angles are equal. 3 theta is equals to what is it? In a triangle, internal angles are 360. Sorry, 180. 180. So what is the theta value? Is just 60 degree. හරිද? ඕක මතක තියාගන්න. හරි. ඊළඟට the next point you have මේ මම මේක මකනවා. තියාගන්න බැරි වුණා කියන්න එපා. මම මේ පොඩ්ඩක් පෙන්නනවා විතරයි. When you mark the center of this one and draw a line like this, what can you say about this angle? Huh? Value එක කීයද ඔය angle එකේ? If I draw an angle of alpha here, what is the value of that angle alpha? 30. Just an alpha. It is 30 because this line just exactly equally dissect this angle. So this alpha angle is 30 degree. Over there on it. Yeah, it is bisected by this line. හරිද? Angle bisector, yes. හරිද? හරි clear නේ. සමහර මගෙන් අහනවා ඇයි සර් ඒක 30 උනේ තේරුන්නේ නැහනේ. එහෙම අහන්න තියන්න එපා. දැන්ම අහන්න තේරුන්නේ නැත්තම්. මොකද මම දන්නවා වලට algebra geometry එකම සමහරුන්ට පොඩ්ඩක් අවුල් ගිහිල්ලා. අවුල් නම් මම උදව් කරන්න. දැන් මම මේ බෝඩ් එක ඕෆ් කරන්න යන්නේ. sorry. physical board එක. ආද? Okay, sir. okay. Okay, sir. Okay, ඔයාලට okay නම් මටත් okay. හානේ?